say that it's very wonderful to be in Paris. What a voice, huh? I want to thank Sophie for having me, and Ben and Joelle for making the trip possible. Promoting French cinema, very important to be together with the USA. And the other reason I'm here, of course, is for Harvey Weinstein. He's a genius. He has a great eye for cinema and talent. I've been lucky enough and fortunate enough to be in a few projects with him. And, you know, as time goes by, the film gets more and more difficult to make. And thank God we got Harvey around to remember what's right and wrong. He's done some of the greatest pictures that ever has been, and I'm truly blessed for having been part of them. God bless you, Harvey. Bien sûr, je voulais vous dire que c'est merveilleux d'être à Paris avec vous ce soir. Merci Sophie, merci Joël qui est dans la salle et qui se reconnaîtrait, sans laquelle ce voyage n'aurait pas été possible. Car vous savez, pour moi, effectivement, il est très important de promouvoir le cinéma. Mais il est encore plus important pour moi ce soir d'être ici sur cette scène pour honorer un grand homme, Harvey Weinstein. C'est un génie. Et son œil de lynx repère toujours parmi les films les meilleurs et les plus grands. J'ai eu le bonheur de travailler avec lui sur différentes productions. Et je me rends compte de plus en plus, alors que les années passent, à quel point les films sont de plus en plus difficiles à monter. Et heureusement qu'il existe un Harvey Weinstein, car grâce à lui, on peut encore ne pas se tromper et faire le film juste. Et le film qui veut dire quelque chose. Donc merci Harvey d'être là ce soir. Merci d'être qui vous êtes. Merci encore. Lambert. I have butterflies in my stomach. My mouth is dry and my heart is beating. But let me relish this moment, dear Harvey, because for the next 37 seconds, I have you in my power. As a president, co-president with Michael of the Champs-Elysées Film Festival, I can do what I want with you. Be careful. I want to thank you as a president, and I know other presidents have done so in the past, giving you the very famous Légion d'honneur. I want to thank you as a president for what you have done to the French audiences. And in the name of French audiences, I want to thank you for all your action in the field of cinema. In my experience, watching the Miramax logo has always been a sign, a confirmation of work of intelligence, depth, talent, originality, great actors, and great direction. So, so I thank you for that. And I only have one regret, and this is going to be the last thing I say within my 32 seconds, is that I have one regret, I wish I were an actress, a beautiful, blonde, sexy actress, very talented too, so that you could look at me in a different way. I told you to be careful. C'est la première fois que je vais traduire en français un immense acteur français, mais je le fais avec plaisir. Alors d'abord, je suis très émue d'être ce soir ici avec vous. J'ai la bouche sèche, le cœur qui bat, car je vais vraiment jouir de ce moment, car pendant 37 secondes exactement, vous, Harvey, êtes en mon pouvoir absolu. En tant que coprésident du film avec Michael Madsen du Champs-Élysées Film Festival, je peux faire de vous absolument ce que je veux. À ce moment-là, Michael a dit « fais gaffe quand même ». Donc merci, parce que je sais que vous avez
Il était à de nombreuses cérémonies, d'autres présidents vous ont accueilli, dont certains vous ont remis la Légion d'honneur cette année, pour ce que vous avez fait pour le cinéma français, le public français, mais le cinéma aussi en général. Et dans mon expérience propre, je me souviens que lorsque je voyais le logo Miramax s'afficher, je savais que j'allais vivre un moment de cinéma formidable. Je savais que j'allais vivre un cinéma intelligent, un cinéma où le talent était à l'honneur, où les acteurs étaient magnifiques et où les scénarios étaient... First of all, thank you, Sophie, for having me here. And all those people never had to worry because Sophie's brother is one of my best friends for 20 years. So much so that he's the godfather of my new daughter. So there was no way I was going to turn down the godfather. You know, so I don't think anybody had to worry about me coming here. Once Nicholas asked me to do anything, I mean, you know, I'm there, and people know how I feel about my friends, and she does too. So I'm sorry for the suspense, but I'm very grateful to be here. It all reminds me, though, of a great story. I see the creme de la creme of French cinema here. Great actors, great writers, great directors. And I remember that John Kennedy once said at the White House, he had 110 Nobel Prize winners at the White House, brought them all in the room. And he said, this is the greatest collection of minds since Thomas Jefferson dined alone. And that's how I feel about a guy I met 2 weeks ago. Finally, I met Jean-Paul Belmondo. And I don't know if, you know, I wrote an article about it in the Parisienne. And just for me, this was my youth, you know, come to be. This is everything that epitomized French cinema. Belmondo, Delon, you know, in New York, in America. We didn't see those movies, but I got to see those movies because I haunted a movie theater. I will tell you the truth. I went to see Cartouche because I heard Claudia Cardinelli took a bath in the movie. I was 14 years old. But boy, I stayed for Belmondo's sword fighting and all of the Philippe de Broca movies that he made. Alors d'abord, merci évidemment Sophie d'être ici, merci de m'avoir invitée. Et sachez que vous n'avez aucune crainte, je répondrai toujours à vos invitations, car Nicolas, son frère, est l'un de mes meilleurs amis, je le connais depuis 20 ans, et en plus c'est le parrain de ma toute jeune fille, donc je ne peux absolument rien lui refuser. Et Sophie sait, comme moi, à quel point mes amis sont précieux pour moi. Donc désolée pour ce suspense que je vous ai fait vivre, et je suis tellement heureux d'être ici avec vous ce soir. D'abord parce que ce soir, j'ai vu qu'il y avait ce que j'appelle la crème de la crème du cinéma français. Des auteurs, des réalisateurs, des acteurs et des actrices. Et ça me rappelle un petit peu ce que disait à la Maison Blanche président lorsqu'il y avait 110 prix Nobel réunis. Il dit bien quel incroyable panel d'esprits brillants. Et je n'ai rien vu d'aussi brillant depuis Thomas Jefferson, disait-il. Alors bien sûr ici, je suis très heureux, bien sûr, d'être là parce que le cinéma français, pour moi, a toujours compté. J'ai enfin rencontré ce soir Jean-Paul Belmondo. Toute mon enfance, car évidemment, à l'époque, le cinéma français, c'était Belmondo, c'était Delon. Et personne à l'époque ne voyait ces films aux États-Unis, mais moi si, car j'allais dans les salles obscures et je les cherchais. Et à la vérité, je dois l'avouer aujourd'hui, si j'ai vu Cartouche à l'époque avec Claudia Cardinal, eh bien c'était parce que pour l'adolescent que j'étais, qui avait 14 ans, on m'avait dit qu'il y avait un peu d'essai nausée, évidemment. C'était irrésistible pour moi. Et Philippe de Broca, évidemment, j'ai donc vu tous ces films. The mayor of Jerusalem called me when he read, you know, about the Champs-Elysées prize. He said, "My God, you've won the Legion of Honor." He said, "Now you're coming to, you know, the Paris Film Festival for the inauguration of the Champs-Elysées Film Festival. What are you going to do for Jerusalem?" Only the Jewish people say things like, "What are you going to do for me?" So that's, you know, and, you know, when you think about, you know, coming here, I didn't come here for an award or anything like that. I came here to support a very worthwhile idea, which is a great film festival in Paris. American independent cinema, great French cinema, young new filmmakers,
you know, making movies in competition, working under the aegis of Sophie and Lambert and Michael Madsen. So I came to support that because I think that's a really good idea. And tonight, the movie, for those who are going to stay, it's called The Sapphires. We had it in Cannes, and it got an incredible round of applause and really was well received critically as well. And it's a beautiful story of 4 Aboriginal girls who come to Vietnam in 1968 to form a soul band, I mean, to play for the troops in Vietnam. It's a true story, and it's just really fun. And it's the kind of thing that I love when my company does movies like that are so emotionally uplifting. Alors, who, by the way, told you what was the The mayor of Jerusalem. Ah, alors le maire de Jérusalem lui-même a dit à Harvey récemment, il dit, enfin Harvey, tu reviens à Paris, tu as déjà reçu la Légion d'honneur, là aujourd'hui tu vas recevoir un trophée d'honneur pour ce festival, alors qu'est-ce que tu vas faire pour Jérusalem? Voilà, il dit, voilà, seulement, eh bien on peut dire ça là-bas, et j'ai l'impression que je vais dire, voilà, pour la première fois, je ne viens pas pour recevoir un prix, je viens vraiment ici pour soutenir ce festival, avec sa programmation de films indépendants, sa programmation de films américains, de films français, évidemment les 2 coprésidents merveilleux que sont Michael Madsen et Lambert Wilson, et puis aussi pour vous présenter tout à l'heure un film merveilleux qui s'appelle Les Saphirs, The Sapphires, qui a été présenté effectivement à Cannes en session spéciale, qui a eu un accueil incroyable, aussi bien du public d'ailleurs que de la critique. Et donc, pour moi, c'est vraiment un immense plaisir que d'être ici. When I made a movie in Paris, it was a movie called Pret-a-Porter, and it was one of the worst films I've ever made. And one of the reasons was the script was really good, but it was written by a critic from the San Francisco Chronicle. Her name was Barbara Schulgasser, and she always used to write terrible reviews of my movies. This was a good script, but Robert Altman decided to change everything. And just to give Barbara Schulgasser a lesson, I don't know why, you know, we decided to give her a lesson. She said to me, how can you not tell Robert Altman to follow every word in my script? And I said, you have always talked about, you know, your love of Robert Altman. Now you can deal with it yourself. But there was a side attraction, and when I think about the Champs-Elysées, I think of Marcello Mastroianni. Because right after Robert Altman decided to do whatever he wanted with that movie, I knew there was no room for me as the producer, but I knew there was room to go out with Marcello Mastroianni, and almost every day on the set of that film, I heard the great stories in Stresa, in every restaurant on the Champs-Elysées, about the early years of Italian cinema as well. So to me, Paris is always such great fond memories of seeing movies, going to revival movie theaters, hearing great stories from great producers, like Robert Hakim, I mean, one of France's greatest producers, who used to spend Saturdays with me at the Hotel George Lassang and teach me from his experience about making movies. So I am very honored to be here. Alors c'est vrai que Paris a en plus un souvenir tout à fait particulier pour moi, puisque effectivement j'ai tourné Prêt-à-Porter, qui a été, je dois vous l'avouer, un des pires films sur lesquels j'ai travaillé. Alors le scénario était vraiment bon. Et je me souviens à l'époque, le San Francisco Chronicle me démolissait de toute façon systématiquement. Et cette fois-ci, eh bien, si j'ai été démolie, eh bien, c'est parce que Robert Altman eh bien, avait décidé de changer le scénario tout simplement. Et justement, le San Francisco Chronicle m'a dit, mais comment ça se fait? Et je lui ai dit, bah, écoute, justement, tu as qu'à convaincre Robert Altman et lui dire de ne pas changer le scénario. Mais ce qui était génial, pour moi, pourquoi ce film reste unique, eh bien, c'était d'abord qu'évidemment, ils étaient en bas des Champs-Élysées, et puis surtout, j'ai passé des moments exceptionnels avec Mastroianni. Car à chaque fois, je me suis dit, puisque je n'avais plus ma place vraiment de producteur, au moins j'avais une place formidable sur le set lui-même, où je pouvais des heures durant parler avec Marcello, qui me racontait ses histoires, qui m'emmenait dans des restaurants extraordinaires. Donc pour moi, à tout jamais, les Champs-Élysées restent associés à un amusement extraordinaire, à des histoires merveilleuses, à aller dans des cinémas, découvrir des films, à aller dans des restaurants, parler avec lui, et aussi à aller avec mon ami et producteur Robert Hakim au Georges V, où pendant des heures et des heures, il me racontait ce qu'était la vie d'un producteur et ce qu'était être un producteur. I want to thank many of the people, and I'm sure I'll forget some names, and
you know, please forgive me, but, you know, Maeva Gatineau has been with me 15 years here in Paris. Jacques-Eric Strauss, the entire team of the artists, the great producer Thomas Langman, Michel Hazanavicius, Berenice, and Jean Desjardins. Terry Fremont, who's put too many of my movies in the film festival, even when we didn't deserve them. Thank you. And also has made the Cannes Film Festival the greatest festival in the world. I'd also like to thank Frédéric Dumas, you know, Eric and Olivier, my great directors on The Untouchables, or I should say, I'm going to made The Untouchables, with their production company Quad and Cecile from Gaumont. And I want to also thank Omar and Francois for the movie, and my very, very good friend, Marianne Cotillard. And I'll say something controversial. I saw Jacques Audiard's movie. It's not my movie in the United States. And the fact that that terrific performance by her and, you know, also the boy didn't get an honor in Cannes, you know, wow. I mean, that was just, you know, I thought robbery. Anyhow. Guillaume Canet, Anne Perriot, Alan Attal, the producer of Populaire. And, you know, just, you know, I know that it's time to get off this stage, but I want, rather than just talk about the past, I saw Belmondo. This is my challenge. Let's get a French producer, an American producer. Let's get Belmondo, Delon, the spirit of Marcello Mastroianni, Lemaire Wilson in a blonde wig, and Michael Madsen with that growly, cool voice. And I'll bring my homeboys, Robert De Niro, Harvey Keitel, Leonardo DiCaprio, the guys that you've seen in my movies over the years. And let's go rob some bank somewhere and make the greatest heist movie ever in the spirit of Jean Melville and all the great French directors. Thank you very much.